Вот так вот делаем. И здравствуй, YouTube. Вот. Я, кстати, не вышла, не выключила микрофон, оставила. Тоже, чтобы нет. Так, а чё, игра запустится? Или она опять, игра, это открывает сначала этот, а потом уже... Что, в смысле войти? Куда войти? У меня не войдено, что ли? Куда там войти? Чё вообще началось-то? Вот. А, не, нормально запускайте. Вроде как. Вроде как запускается. Геймпад подключить. Вот что надо сделать. Так, ща, погоди-ка. Я же на геймпаде играла в эту игру. Сейчас подключим геймпад. Сейчас все будет. Сейчас. Вот, все подключила. Есть геймпад. Да в смысле, серьезно? Перезапустить, что ли, надо игру? Ты издеваешься надо мной? Вот это мне тоже не нравится. Нужно обязательно перезапускать игру. Если ты в процессе игры подключаешь геймпад, она почему-то не реагирует на это дело. Нужно вот обязательно перезапускать. Тогда она среагирует, потому что геймпад подключен. Странная хрень. Неудобная очень. Очень неудобная. А, в смысле? А, да? Так, сейчас чат, минуточку. Это вообще ни в какие ворота не лезет. У меня тут есть проблемка. Он почему-то не реагирует на это. Так, он мне не даст залезть, так что сделаем вот так вот. Странно, вроде как он работал, как это, как геймпад этой обычный, не Xbox'овский, он не реагирует, как Xbox'овский там. Или это другая игра? Нет, в этой игре, по-моему, было. Или в другой все-таки. Третий раз. Третий раз. Третий раз я запускаю игру. Ух. Будет она работать в конце концов или что? Ну, наконец-таки. Они хоть драку из-за этого устроили. Теперь она работает хорошо. Так, продолжить. Хотя на самом деле, зная этих всех ваших стримеров, они скорее сказали, что еще так мало. Так, да, точно. Я чуть-чуть вот здесь вот вишу обычно. Все упирается в твою максимальную выгоду. Я немного закрываю персонажа, да, в связи с этим. Так, ладно, хорошо. Окей, закрываю, так закрываю. Так, нам вот сюда, по идее. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do Мы that? пришли на место аварии Ника. Точно. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. No skid marks, no trace of sudden braking. The fire shouldn't have been able to spread that far. Самый
tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. На этом самом, на стриме вот, в каком-то Так, дне мы вроде здесь посмотрел, все посмотрели, да? выделывали. Так. Да, я всякие, я всякую хренотень там начал Car went up like писать. kindling. Ну, по It was крайней pretty мере, там intense, видно, judging the какая damages to the именно area. бывает. The bark got badly burned. Must be where Nick crashed. Так, это еще не все. Где-то тут еще что-то должно быть. Понатыкано всякого ищем. А то шмотки скинь, разбери их еще, так сказать, нужно не... А что на повороте у меня еще? Трава изучена, кусок дерева изучен. Что еще? These road signs are intact. Not a scratch on them. Так. А во. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Нет, реально. Они там выкладывают. Но я тебе могу сказать одно, что это не стоит потраченного времени. Так, ну-ка глянем, что у нас тут. Нет, Ага, в смысле, развернись, пойди обратно. просто, да. Там они нахрен не Окей, ничего не найти, потому хорошо. что- Ну, здесь вроде ничего такого нету. Не надо, во второй части стоило лезть туда. А, во. Debris from Nick's Ну, там car. просто топ оружия The police попал. didn't clean up very well. Фиолетовая, но топовая, а здесь фиолетовый, но трэш. Так. Что мы ищем еще? Ты знаешь, как можешь попробовать не через через квесты. Там они все... Ну, деталь машины, да, мы пощелкали ее. Это просадочка какая-то по FPS. Странно, у меня не все еще собрано. А где еще что? Это мы смотрели, это мы смотрели, это мы смотрели. ближнего боя. Что еще? Кстати, очень выживающий склад, который зал, А, идет через fuel stain. мордоворник. From Nick's car? Was it leaking fuel? Там, короче, все завязано на птичках. Почему на птичках? Потому что птички Nick took this turn every day. самая It shouldn't have быстрая, surprised him. ну, точнее, самая быстрая способность по откату. А когда он использует That's all the information I need. умение Time to put своё, everything там, together. через срабатывание щита активирует Ерби! убоя по площади. эх, Ли, смотри, что там у нас мы можем намутить. Все это считается. The report Собрать. states Nick was driving under the influence of Там, alcohol. смотри, там щит, короче, когда ты прожимаешь способность, он He was startled by an animal. ну, взрывается. Дает он этот урон от And drove through a road sign before crashing into a tree. гранаты. При этом граната сама ближнебойно схватирует от... Но не сходятся, потому что он там был. А показатель ближнего боя берется у тебя не Things с don't add up. показателя ближнего боя. Если у тебя в руках мотобойник, то он и берет снизу. Там, короче, да, там много цифр перемножается. И там миллионы выскакивают. Только звона бьет миллион. Приданет, потом вообще творится все. Предположим, он не был пьян.
find out what really happened. Там нагринить. Ник пьяный. Может быть, без сознания, если... Ник без сознания. Подтекает бензин. Ему наоборот, да, тем больше урона у него. Нет, рановато. Мгм, значит, в сознании все-таки. Так, нет, подожди, препятствие. Ну-ка, сейчас посмотрим. Защиту дрона. Нет препятствия, если. И это не стоит. Если нет препятствия, просто он едет без сознания, бензин подтекает, ну, не те немножко знаки задержат. Ну, хотя нет, все равно это... How could the signs have burned during the crash then? Может быть, Ник уже было, это уже загоревшаяся была машина, то есть ее толкнули. Если машина уже загоревшаяся, так. Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Бензин не из машины, но Ника, как бы, то есть он не тек. Машину Нику облили бензином, подожгли, толкнули. И он съехал с горы, получается, врезался в дерево беспрепятственно. И, соответственно, загорелся. Ну, не загорелся, точнее, а вот и сгорел. То есть он уже горевший ехал. Да. Либо полиция что-то скрывает, либо это просто тупо халтура, им было лень разбираться. Хотя, учитывая, что полицейские, как бы, ну, там, полицейский, по крайней мере, один, с которым мы общались, он как бы знает Ника точно. Хотя, когда это кого останавливало? I thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick, he was murdered. I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. Ввалились, потому что Ник с ней жил. Ввалились, соответственно, из-за этого. Угу. Ты еще скажи, что я хочу выпить. Okay, so, about Dad. Don't tell him what we found. Please. It'd just worry him for no reason. How are you holding up? After finding out what we found out. I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna,
Maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. She's different. You're different. М, I'm different. But am I different enough to not fall into old patterns? Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Блин, кто же этот парень? Почему он его видит? Мне так, блин, интересно. The last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. Так, сейчас, секундочку. Хочу сейчас сделать вот так вот, потому что рассинхрон немножечко, чуть-чуточку есть, небольшой. Теперь We had нету. to get a new one after the accident. Must have been very expensive. Didn't think I'd see it again. Not looking forward to stepping back inside. Не хочется, а надо будет... It's fine, Dad. I can м. handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just belly aching. It's your house. Your rules, I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Нельзя обещать того, что ты не можешь гарантировать. Он не может гарантировать вообще ничего. Он без понятия, что будет. Никогда не обещай то, в чем ты не уверен. Нельзя обещать. Говори, сделай все, что будет в моих силах. Не говори, что ты обещаешь. Если ты обещаешь, ну как бы, ну зачем так подводить человека? Говори, что сделаешь все, что можешь. Выше головы ты все равно не прыгнешь. А отказаться? Of course I want Anna to be safe. But she's her own person. I can't make decisions for her. She's my little girl. She's all I have left. Surely you understand. I do. That's why I would never lie to you. Damn if that ain't honest. Dad, I can take care of myself. Nothing's gonna happen to me, okay? I see I won't change your minds. Time for me to go home. Text me when you arrive, all right? Don't feel bad about my dad. He still needs to learn to trust me. And thank you for not indulging him. I'm heading inside. See how bad it is. Well, this is gonna weigh on Joe.
Нам I need нужно... to get in there eventually, but maybe I should look around the property first. It's Bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. Так, что там в дневнике у меня? Я забыла, как дневник включать. Вот дневник. Так, пахали смотреть. Джо перестал мне доверять. По иронии судьбы, причина в моей прямоте. Так, я нашел тело Денниса, и мы с Анной сообщили в полицию. Мы постарались максимально обезопасить самих себя. Мне не нравится, что Анна ввязывается в эту историю, но хотя бы с ней хочется говорить честно. Понимание, что Ника убили, помогло мне собраться и более трезво оценить происходящее. Но для Анны оно стало большим ударом. У нее почти не было времени все осмыслить, но она явно в шоке. Она довольна, что я не стала обещать ее отцу, что буду ее защищать. Ох уж эти люди, кто их разберет? В отчете об аварии Ника куча нестыковок. Полиции доверять нельзя. Хуже того, меня могут обвинить в убийстве Денниса. Не знаю, стоило ли втягивать в эту историю Анну. Ник вел какое-то расследование. Он всю жизнь хотел написать что-нибудь значительное. Но действительно ли он зашел в тупик, как написал Уолтеру? Или решил о чем-то умолчать? Я смотрел место аварии. И теперь совершенно уверен, что смерть Ника не была случайностью. Вождение в пьяном виде, превышение скорости, все это совершенно не соответствует его характеру. А вот увлечение опасным расследованием, увы, соответствует. It was great to come back from work, sit down, and read until the sun went down. Anna and I spent our nights out here, trying to find all the constellations. Тут как-то не очень удобно сидеть вот на этой беседке и искать созвездия. Во-первых, крыша. Она как бы немного мешает этому процессу. Это раз. Второе, тут как бы деревья здесь. Они тоже немного мешают этому процессу. Чтобы посмотреть звезды, нужно было выйти из беседки, положить плед на траву и вот так вот лежать. Тогда да, тогда бы сработало. Что-то ты темнишь, дружочек. В прошлом году зеленеет. У Ника был талант к садоводству. А рай? Повреждений нет. Ничего нет. Можно, видимо, заходить в дом. Ну да, видимо, можно в дом. Пандус для Джо. Sent from a mourner. Anna probably couldn't handle taking it inside. Завяли еще день назад. Ага, она так и не забрала. Shattered glass. This is how whoever it was broke into the house. Ходим. Ходим, смотрим. Что там есть. Немножечко небольшой погром. Anna is not well. This time, at least, try to be there for her. Anna?
Anna, you okay? I'm gonna go out on a limb and say no. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. Ну, вообще принести попить, да, идея She kept the неплохая. drinks in the kitchen, in one of the pantries. В основном социология, история и писательское мастерство, прям как раньше. Кому нужно было срывать фотографию? Чё она на стене... Чем она на стене мешала? Finally, there. О, все, не шумит. Не шумит. Фотография. Фото убрали после истории с Джо. Он попросил его вернуть. Мгм. Нихера себе, извините. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around here. You feel like looking at old keepsakes? No. Да не, Грабители все осмотрели. Так. требую. Ah, here's where she keeps the drinks. Шоколадный напиток, сок лайма, виски. И я не уверена, что... Так, People in film noirs always offer a stiff drink in times like this. Might work. Her go-to soft drink. She actually likes to drink this stuff straight. Could do. Don't stress about what drink you bring her. It's just bringing it that matters. She used to drink this every day in middle school. Brings her back to being 10. Давай лайм. Она пьет его, раз любит его. Давай On лайм. the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. You're not helping. Yes, I am. Yes, you are. Thanks. Они похожи, кстати, внешне. Чем-то. Что-то есть. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? Извини за вчерашнее, ты права, я правда отстранился. В последнее время на работе сплошной завал. Можешь обижаться дальше, но вдруг ты хочешь пригласить меня на концерт. По скриптам в холодильнике пепперони роллы. And I always wanted to visit France, but life is just too strange for me there. Билеты. Он. What are you waiting for? Bring it to her already. Кто такой он? Кто он? Кто он такой? This feels like the only part of the house I recognize.
punk broke in here, wrecked it. There. Ничего, что полиция должна вообще прийти и все это дело подразобрать. Ну, как бы. Я надеюсь, что после того, как я отдам Анне стакан, у меня получится это дело Lime juice. осмотреть. Still something you like? That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? God, I can't help but being pissed. You're not alone. Here, have a drink. It'll help. Yeah. Yeah, you're right. It's helping a bit. Hey, are you feeling better? Yeah. Thank you, Sam. Sorry, I just kind of lost it for a second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. Прекрасно тебя понимаю, лучше так. Tell me about it. I should have stayed back in Connecticut. This town doesn't want me here. Coming back, facing all that aggression, being covered in blood, possibly accused of murder. Did you really have to make it about you? I know this hasn't been easy for you either. This all sucks. I'm just so... This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights. At the bar or the fishing shack. Come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Как говорит, я не Don't против. be too harsh on her. Ты не права? А не права в плане чего? Ну, я не один виноват, точно нет, это точно на отношение на себя. А мы же про Ника разговариваем, да, она упомянула его, но я не хочу про него, про них, про их взаимоотношения разговаривать. Я хочу как бы дальше пойти. А чтобы дальше пойти, надо, чтобы она как бы это, ну, не ты не права, нет, а я виноват, это опять же на себя все перетягивать. А ты не права, это к чему? Ну, давай попробуем. There was no need to go for the throat, Anna. I'm sorry, I didn't mean it like that. I don't know why I said it. It's just having you in the house, it's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you understand why I said no, right? Face it, Sam. If you had paid attention, you'd have known she wasn't going to say yes. You didn't want a ring. You told me before. I thought it was what you're supposed to do. I thought maybe it'd save us. That's a nice thought. I feel like you're listening now. And I thank you for that. You know?
It ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. She's feeling guilty about what happened. She shouldn't bear that burden alone. Блин, а я не знаю, вот как бы типа, что она не одна, но тут как бы, ну я не Ник, это не вариант. Я думаю, плохой вариант. Они не были обречены, это про отношения. Я без понятия, были они обречены или нет. Я не видела, как они жили в отношениях. Ну, ты не виновата, It нажмем. wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway, now does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean... I want to know who killed Nick as much as you do. Let's get the asshole who did this behind bars. It's the only thing we can do for Nick now. I just keep bouncing back from terrified to angry. That is very understandable. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. Откуда ты узнаешь, что что-то не так? Ну, как бы, что может быть не так? Ну, серьезно. В дневнике появилась запись. Так, ну-ка. Не знаю, стоило ли заводить серьезный разговор с Анной. Слишком много между нами боли и сожалений. У нас с Анной состоялся серьезный разговор о Нике, о нас, обо всем, что было. Она до сих пор считает, что я думаю только о себе. И так ли уж она не права? Ну, в принципе, да. Anna always wanted to take me to concerts. They were just never my thing. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Ну, а что там за чертоги разума? Это как раз-таки, видимо, один из этих памятных этих моментов. Sam, what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. Да уж, нифига себе. Cheesy action movies, dark thrillers, and human rights.
the melting pot of Anna. Так, опа. Новый взгляд. Анна Миллер. 18 февраля 2016 года. Начальная школа Гринмаунт ежегодно устраивает для своих юных художников конкурс картин. Одна из работ на этом празднике творчества запомнилась мне больше других. Я никак не могла понять, что за тайны скрывает силуэт некого вымершего, а может, никогда не существовавшего животного. Работа так и осталась осталась бы непонятной, но на выручку пришел юный Тимоти Браун. Тут надо кое-что сделать, подсказал он, указывая на бумажный бугор. Разверните. И вот прямо у меня на глазах случилось чудо. Загадочное существо оказалось картой Басвуда. Если вы уверены, что видели в этой жизни все, советую уделить время работам младшего поколения. Возможно, вы откроете для себя нечто новое. Я вот открыла. Уважаемая мисс Миллер, папа говорит, если ты кому-то очень благодарен, надо написать этому человеку письмо. Надеюсь, вам оно понравится. Я очень-очень благодарен вам за то, что вы про меня написали. Не знаю, почему вы решили написать именно про мою работу, но мне было очень приятно. Папа повесил вашу статью на холодильник и обвел там мое имя. Теперь я боюсь, что кто-то пошел смотреть мою картину. И ему не понравилось. Но, может, понравилось. Если я выиграю еще какой-нибудь конкурс, я вам напишу. Искренне ваш Тимоти Браун. Милота. Так, она сказала наверх, да? I remember taking this photo. God, seeing it like this. It's not what Anna needed. Блин, они реально все обыскали, просто все. As if her week wasn't bad enough already. I should erase it. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. Нет, оставлю. Не буду уж прям совсем сильно уничтожать улики, а то это и так понятно, что мы тут какой-то порядок в любом случае расковыряем, но я It не looks буду. like Joan's using this room now. Anna must have been letting her use it when she stayed over. Очень долго он грузится во все эти чертоги разума, вот это вот все, оно очень долго в ожидании. Come on, work, you piece of junk! I know you're awake. No, I'm not. Then how are you talking? I'm a celebrated sleep talker. Come on, get up. I need your help. Did you try rebooting it? That's honestly all I got. I have tried that. If I don't get this done by noon, Walter won't run the article. What do I do? Okay. Let me see it. Thank you. It just won't respond to anything. Do you want a back rub while you work? As your hero, it's the least you could do. I'll do more than that, my white knight. Oh, you will, my princess of the typefaces. Of Господи. course. When you fix it. Mr. Unicorny. Well, you and Joan have been inseparable since the day she was born. Стол явно детский, но и его обыскали. Got the A,
corrected the teacher, but still forgot the date. Вещи Джон тоже осмотрели. Так, что там в дневнике у меня сохранялось? Памятная вещь. Ага. Помнишь, как Джоан однажды пришла сюда вечером, когда вы с Анной еще были вместе? Она искала тебя, сказала, что поругалась с мамой. У нее была с собой сумка с пижамой и мистером Единорожком. И она просила переночевать у вас. Анна повела Джоан в дом, а ты пошел звонить ее маме, чтобы сказать, что Джоан у вас. К моменту, когда ты повесил трубку, эти двое уже взялись делать печенье и смеялись над чем-то на кухне. Потом Джоан стала старше, а ее отец в какой-то момент переехал к Анне. Интересно, может, они и сейчас иногда делают в твоем печенье. Хотя внимательный следователь отметил бы, что недавние следы пребывания Джоан в доме отсутствуют. Памятные вещи не найдены. The door is closed. Huh. She never used to lock it. Ну ладно, дверь заперта, так, ванная. Попробуем через ванную пройти. Why is it so dark in here? Почему тут так темно? Тут круг жалюзи. Так, вещи Анны на месте. This room feels so different now. It felt like mine once, but it never was. Так, гобелен. Вместе выбирали. Да, господи, тут триггеры странные очень. Он на кровать перескакивает постоянно. Почему триггер не работает? I asked Anna what this was once, and she laughed at me. I still don't know what it is. Тут странно работает триггер. Вроде как, ну, правильнее бы, чтобы он работал от камеры, но что-то как-то не очень. Huh? Is someone downloading something off Nick's laptop? Почему было не остановить загрузку? Мне, вот, кстати, интересно. Почему он не нажал отменить? Sam! Are you okay? По-моему, это было бы правильно. Ну как бы, то есть ты увидел, что загрузка идет, нажал сразу отменить, и чувак бы просто-напросто бы ничего не получил. Yeah. Но ему пришлось бы ноутбук забрать. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird, loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? We Проверенная need копия? Nick's backups, if he has any. Did he ever do anything like that? Boxes in the attic, files to the cloud, another computer? Did he have anywhere besides here and the Basswood jungle he kept things? No. No, I don't think so. I don't... Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns? I know the one.
I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. But if he was secretly using it as a second office, It'd be worth taking a look. Your father called. Said there'd been a break-in? couldn't they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. I'm starting to get worried. Sorry! I was just in the bathroom. Be right out. Go. Так, хорошо. Сбежали. Рыбацкая хижина Ника. Nick's fishing shack. Lot of memories here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? Так. Что за велик? А, Джоан. Joan rides this bike everywhere. Which is impressive with how far away everything is out here. What's it doing here? Возможно, Джоан сейчас здесь. Как вариант. I remember teaching Bug how to roast marshmallows. Hers turned out great. Mine were always burnt. О, удочка. Удочка. You know, fishing's a lot like life. Practice, patience, and perseverance hooks you the big one. Dad, not everything is a life lesson. Actually, I was talking to Muley here. Oh, that's fine. He's got a lot to learn. You know, I'm better at fishing and life than you are. Whatever you say, Muley. Aw, worms are so cute. You sure are, Bug. Can you hook me another one? Can't catch a fish without bait. I don't want to hurt it. Come on, it's just a worm. Here, Bug, just hand them over and I'll bait it. No, I'd be an accomplice then. Don't worry about it. The point of fishing isn't to catch anything anyways. Вы одного червяка с собой взяли, что ли? Обычно на рыбалку берут банку с червями. Их там обычно много. А не одна штука. Эй, в смысле? Я хотела кругом сначала осмотреться. Muley? How did you... Does my mom know? Does your mom know what? What is this? Mom doesn't know. Good. I've decided to leave town. Bug, this is not a good idea. I've got food for 5 days. I'll hitchhike and bike down to Virginia. Do you have any idea how far that is? About 80 miles to get down to my Aunt Lisa. My mom hates her. Don't try to stop me. You can't leave like this. Not without telling anyone. Oh, yeah? Why not? That's what you did. She's serious about this. Careful, Sam. This is not a drill. Maybe try to bring up her mother again. Блин, а я не знаю, у вас дома что-то не так. Ну, как бы, понятное дело, что она не просто так уезжает. Что-то случилось. А что случилось, непонятно. Предупреди маму, это слишком. Давай узнаем, что Is there something случилось. wrong with your mom? No,
I'm running away because things are so great. Plus, I know what she'll say. Calm down, think of the common good. She doesn't do anything, just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was a miss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though, we should have a talk with her later. Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here. Leaving is gonna hurt the people you care about the most. The way I left was selfish. You're not selfish. The Joan I knew couldn't even hurt a worm, let alone her own mother. It's not like I want to hurt her. She just works all the time, and then she's too out of it. And never listens to me. I think I'm done depending on others. My dad I could rely on. But he's gone. There's nothing else for me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. Блин, если сказать ей про расследование, она будет лезть. Я не хочу, чтобы она лезла. Я не хочу, чтобы она в это влезала, чтобы она влипала и так далее. Не хочу. Она в любом случае наверняка будет попадаться, но это будет уже не мой косяк, а сюжетный. Я как бы вот хочу, что это... Didn't you see all the people who showed up at his funeral? This town has a hole the size of your dad in it right now. Everyone feels like you do. Your mom is probably just as sad as you are. Just as broken up about it. But she doesn't listen. They don't listen. Every time I try and talk about it, people just give me this look. This place is full of gutless, patronizing adults, and I'm sick of this dumb little town. It's choking me, and I need fresh air. I need someplace I can think, not here. Sounds like Basswood really failed this kid. I mean, what am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In 10 years? Стать журналисткой нет, не вариант. Зачем? Надо тянуть ее в свое болото. Работать с насекомыми. You like insects? How about someone who studies them? Would you like to be an entomologist? Go around the world, collecting bugs. You remember? Yeah, bugs are cool. That does sound fun. You can leave Basswood that way, but you can't do it without finishing school. It won't be easy, but it's better than just wandering out in the dark. Focus yourself on your goals. I know your father would be proud of that. You're just telling me what I want to hear. Or what you think I want to hear. I just want the truth. For once, from someone. I'm wasting my time here with you. Bug. Don't touch me! I'm sick of you, I'm sick of this town, and so I'm going, and you can't stop me. Sam, we have to do something. She just wants honesty. She doesn't care about bullshit. I can relate to that. I'll tell her what we found out about Nick's death. You can't do that. You're the adult. She's the child. Do you want her to start looking for the people who killed her father by herself? Do the responsible thing. Make her stay. It's for her own good. Я не согласна взваливать на нее это.
Она будет меня ненавидеть, да, но я не согласна говорить ей про убийство ее отца. Я переживаю, что она будет лезть. И в этом плане он прав. Я не знаю, как его зовут. Потому что, ну, она ребенок, и это ладно, можно даже если не относиться к ней как к ребенку, все равно от каких-то вещей ее нужно ограждать. А это одна из вещей, от которых нужно ее оградить, потому что если она в это влезет, она может пострадать. Причем не просто на словах. Вот. И это не вариант. Говорить ей правду про Ника, да, это сказать ей честность, оказать ей, как бы это, показать, что ты с ней честен, что ты ее любишь и так далее. Но это не тот вариант. Правду говорить нужно, но иногда нужно оценивать риски. И вот если в этом случае сказать ей правду, да, она, поверит, что ей поверили, и полезет дальше на гору, будет искать этого чувака и так далее. А ей, всего там сколько, 12? Ну вот. Не то, что она ни хрена не может, а просто она пострадает. Потому что она не будет согласовывать свои действия со взрослыми. Ни хрена не будет. Она просто будет лезть сама. Так что вот сделаем вот так. Она нас ненавидеть I'll call будет your mother. полностью, я согласна. What? Don't. I'll call her right now. Don't. You can't just run away. Fine. I'll go home. Don't call her. It's for your own good, Bug. It's too dangerous for you out there. Whatever. You're just like everyone else. Ooh, harsh. But fair. Sorry, Bug. Now that I've kept your daughter from skipping town, Да, она будет меня ненавидеть. Это из-за ноутбука Ника кто-то проник в дом Анны и саданул меня по голове. Вор сбежал вместе с файлами Ника. Итак, вопрос все тот же. Что такого узнал Ник и как вышло, что его за это убили? Я отправился осматривать старую рыбацкую хижину Ника и застал там Джоан. Она решила сбежать из дома и заехала туда за вещами. Чтобы уговорить ее остаться, пришлось пригрозить звонком маме. Боюсь, Джоан отвернется от меня навсегда, но, по крайней мере, она в безопасности. Я поступил как и положено взрослому человеку, уберег ребенка от опасности. Разве не так? Ну, да, Let's see if да. you've kept anything hidden out here, Nick. He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. Bug never was the social type. Just like me. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. Ник с друзьями We used to talk about how охотниками. hunting was cruel. How much did you change, Nick? Back when Nick and Kathy were college sweethearts. Clearly Bug was there too. Joan always liked bugs. There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? Что там у нас обновилось? Памятная вещь. Кэти с Ником познакомились и влюбились друг в друга в Коннектикуте в последний семестр в университете. Ник притащил тебя на очередную тусовку где-то в середине недели. Ты пошел заказывать напитки, а когда вернулся, Ник стоял где-то в углу и болтал с какой-то девчонкой. Ты на нее даже толком не взглянул, отдал Нику пиво и почти увел его обратно в толпу, обратно в обычную жизнь. Увел от свадьбы, от ребенка, от работы в Басвуде, но Кэти уже держала его за руку, улыбаясь ему, что-то ему говорила. Это тебя унесло обратно в толпу. Но в этой секунде отразилось все, за что потом не любила тебя Кэти. Как, по-твоему, это простая ревность или обида, что ты и ее не спас от будущего? Она всегда говорила, что у них была любовь с первого взгляда, и она правда в это верила.
Он тоже. Но так уж вышло, что оба ошиблись. Раньше Ника подобными вещами не увлекался. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Man, Bugs certainly grew up faster than I realized. But she still has a long way to go. Так. Шкафчик. Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bugs' reach. Спрятал его от букашки. Так, подожди-ка, давай-ка изучим сумку. Nick, what were you hiding in this bag that's so important you had it locked up? Nick wasn't the type to remember passwords. He probably left himself a reminder. Ключик от шкафчика. Наверняка. Хорошо. What a fishy hiding spot, Nick. Always did love your cliches. Так, ну-ка давай-ка подсказки посмотрим. Может быть, что-то здесь есть. Joan always liked Bugs. We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Так, пойдем сначала посмотрим вот здесь. Like many people, Nick kept a few guns, but never at home and always locked up. Записка. Что пишут? А вот, походу, и комбинация. Важна гусеница. Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? Гусеница. Так, окей. Гусеница — это рисунок этой мелкой. А вот и календарь. Кстати, а чё он здесь? Д предлагает встретиться. It has to be the same D he was talking to in his emails. Что? В смысле наркотики? Вообще таблетки. Ну, These are лекарства. Pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. Так, статья из журнала. Ну, только статья читать. Дом для тех, кто остался за бортом. Анна Миллер. Тайлер, 25-летний парень с кучей татуировок, согласился рассказать мне, где он живет и как он там оказался. Сегодня там холодно. Сегодня так холодно, что я с тоской вспоминаю оставшуюся дома вторую куртку. Однако его руки дрожат не от холода, он сорвался в 7-й раз. Во время второго срыва он потерял девушку, во время 4-го семью. Во время 5-го он попытался ограбить родительский дом, и родной отец его едва не убил. Я не хотел причинять им боль, просто мне были нужны деньги. Было так плохо, я думал, что умираю. У них дома точно были вещи, которые можно было бы продать. Папа меня застукал, я пытался с ним поговорить, а он меня мутузил. Бил меня светильником. Он был прав, я даже не
не отбивался, стыдно было. Я заслужил хорошую трёпку, мне бы она и сейчас не помешала. Линет Бреннам, сидеющая 52-летняя женщина, смотрит на него с глубоким сочувствием. Линет хозяйка земельного участка, и правила устанавливает она. В вопросах, кому остаться, а кому уходить, она и судья, и присяжный, и палач. Община носит название «Пристань». Когда городская шахта закрылась, многие остались без работы, а кое-кто и без жилья. Наркотики и преступность затянули бывших рабочих в те самые жернова, где так часто оказываются отчаявшиеся люди. И в какой-то момент Линд обнаружила на своем участке целый лагерь. И она разрешила им остаться на 2 условиях: никакого воровства и никаких драк. Ей приходилось выгонять людей со своей территории, но приходилось и менять свое мнение. Как раз недавно Линет приняла назад одного парня. Он просит не указывать его имя, но у него много общего с Тайлером. Плохие отношения с родными, зависимая мать, несколько арестов. Почему он вернулся? В большом мире я просто не справляюсь. Меня не унижают, меня все унижают, а мне бы хоть самому себя не унижать. Ему трудно сидеть на месте, он кажется едва жив, и все же в нем угадывается душевная глубина. Я как-то полгода продержался, даже не помню, когда в первый раз выпил. Я в 5 мамин домашний бар вскрыл. Офигеть. Все мы слышали историю про бедняков, которые поселяются где-нибудь в горах и игнорируют цивилизацию. Но здесь все иначе. Пристань – это настоящая община. Все они в какой-то момент потерялись в жизни и плывут теперь по течению. Всем им некуда идти, и все они стремятся к лучшему. Он заканчивает свой рассказ, и Линет качает головой. «Я знаю, она меня не выгонит», — говорит он. Я спрашиваю, почему он так уверен. «Иначе она бы давно уже меня выгнала», — объясняет он. Действительно, Линет не против, чтобы он остался. Она требует только одного, чтобы он не сдавался. Она очень терпелива. «А как иначе?» — объясняет она чуть позже, когда мой предыдущий собеседник уходит отдохнуть. Все справляются с болью по-разному. Дорога, которая ведет к ошибкам, бывает очень разной. Бывает, что и не поймешь, как так вышло, если специально не задумываться. Все мы порой запинаемся. Большинство из нас делает несколько попыток подняться, но если тебя никто не поддержит, ты упадешь обратно на землю. Пристань вселяет в меня надежду. An article by Anna about a place called The Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. All right. I think I went through everything here. Так, там написано было гусеница. Nick's note mentioned a caterpillar. I think I just found it. О, подожди-ка, там. Он ее вот сюда положил, да? Там было определенное. Только вот я не очень понимаю, что конкретно вот это значит тут. Важно, гусеница. Так, горошинки в бок, полоски наверх, желтые, красные полоски в бок, зеленые вниз. Интересно. И что это значит? Так. Здесь у нас получается... Nick's note mentioned a caterpillar. I think I just found it. Сейчас, давай-ка так. Я сейчас зарисую эту гусеницу, потому что я просто так забуду иначе. 3, 4, 5.
Значит, так. Блин, а тут два красных. Так, К, З, горох. Подожди. Голова. Красная, зеленая, синяя, красная и желтая. Вот. Вот так вот. Голову просто оставлю. Так, давай посмотрим. Изучить. Сумка. Получить доступ. Так, во, подожди, я поняла. Там последовательность получается, а там получается отображение. Сейчас, подожди. Не-не-не, выйти, Wrong можно выйти? combination. Knowing Да Nick, понятно, что maybe она he left a неправильная. hint lying around the shack. Сейчас все будет, подожди. Значит, давай. Комбинация. Красное, зеленое, горошек, красное, желтое. Вот. Все. Сумка, получить доступ. Получить доступ, я сказала. Так. Значит, получается красное, зеленое, горошек, красное, желтое. Let's see what we have here. Вот, отлично. Здравствуй, Саня, привет! Здравствуй, добро пожаловать. Так, значит, That's смотреть. a lot of cash. More than Nick could make in a decade. Так, что еще тут у нас? Образец наркоты. Opioids. From D? Nick, were you looking into drug trafficking? Так. Что за файлы? Nick was gathering at the Cove, and that's how he found his informant, D. It's the person he met the night he died. I just need to figure out who it is. Так, смотрим досье. Richard, aka Dickie, aka D. Looks like I found who I was looking for. Да не факт! Блин, я... that's what it was. Я Nick поторопилась. suspected a drug ring flourished here in Basswood after the mine closed. He had an informant, Dickie. Probably a low-level drug dealer, and he also had a lot of cash on hand. More than a reporter should. Dickie set up a meeting with Nick, and now Nick's dead. Dickie may be the only person who knows what really happened. I need to find him. He lives at this place, the Cove. Or he did. Anna wrote that article on it. She has to know where it is. Бесс наконец уехала, в хижине что-нибудь нашлось? Да, ты где Небольшая коммуна рядом с городом, чужих там не любят. Поехали. Надо, чтобы ты меня представила. Едем туда. Отлично, значит, едем туда. Блин, вроде как интересно так загадку какую-то разгадывать. И сюжет вроде ничего такой, но игра уныленькая все-таки. Вот. Bess barely Какая-то. asked about the break-in. She seemed more focused on your fight with Dennis. I'm on top of the suspect list. Or at least I would be if I was her. Bess said I should call her if I found you. She believes you're dangerous. You were right back at the Basswood jungle. I think we're on our own. They'll try to arrest me now. We have to find Dickie. I can't let Joan down. I'm sure Dickie's still there. He had no other place to go. What The are you Cove is two a woman- doing?
The longer you run from the police, the worse it'll be when they catch up with you. Explain everything. Show them all you found. That's what a sane person does. So, how should we handle finding Dickie? You and I are gonna figure something out together. Don't worry. Or worry a little. Just not a ton. Oh, trust me. I'm worried a ton. Just not a shit ton. We just need to be careful. And look out for each other. This town has like 17 people in it. You've met the killer. I'm not saying you have to run and hide. Just be careful about the lion's den. That's enough! What's enough? Enough of a plan. I think we have enough of a plan. Do we? I just get so angry that someone did this. Killed my friends, invaded my home. It's the worst feeling. Like part of my soul has been stolen. We need to find out who did this. I need to take back from them what they took. I need to find some small piece of feeling safe again, if that even makes any sense. It's the knowing they might get away with it. The lie they made up being seen as true. That just burns a hole right through me. Yeah, you're right, I think. Then I think something else 10 seconds later. Because you've got this. Easy. Look at you. So together. You got so drunk, you've forgotten anything that could have been remotely useful. Your friends are turning up dead. You're getting brained by burglars. And now we're riding straight into the back roads with no backup. You're afraid to let things go. Maybe she'd be lucky if she never saw you again. Are you still with me? Yeah. Yeah. So you're just gonna keep telling me off. Disregard my advice. Well, if you think you know better, Sam, no reason for me to linger. Enjoy your little investigation without me, Sam. Don't get us killed, okay? Here. This is the cove. Huh? Блин, Get your Проблема- head on straight. The cove. We're here. Right. Right. проблема этого его, что он, блин, зудит ему на ухо, когда рядом с ним находится человек, который тоже ему зудит на ухо. Не может человек разорваться. Можно подождать, пока один закончит зудеть, потом другой уже зудит. Что за начинается балаган? Он как должен слушать и ее, и тебя одновременно? Ужас Sam, какой. You sure you want to keep going? Not really, but it's not like I have much of a choice. Sam, if you need to take a moment. No, let's do this. Who the hell are you? Anna, what are you doing here? Tyler, you look healthy. You ain't the only one surprised I'm still alive. Who's the narc? I'm Sam. Was I talking to you? This is Sam. He's a friend. Yeah, lucky for him or I'd have thrown his ass out already. So what are you two here for? It's a long story. We'd like to have a word with Dickie. Have you seen him? What'd he do now? Look, just talk to Lynette. She makes the calls on her land. Thank you. Really. Yeah, I know. Is he always like this? He's pretty much the gatekeeper around here. Interviewed him last time I came by. I'm gonna talk to Lynette. She's kind of in charge. I'll go see what I can find. Okay, but be careful. People only end up here if they have nothing left to lose. Ну, надо бы постараться ни с кем не разговаривать, наверное. Ну, и вообще, в принципе, никого не трогать. Может быть, вообще даже ничего не трогать. И... Хотя, если я ничего трогать не буду, ничего и не сдвинется с места. Looks like it was finished recently. Why a bear? Если почему? Потому что слова и лица уже сделаны. Поэтому медведь. Ну, очень клево.
She looks like she's used to fending for herself. Давай не будем, наверное, заговаривать ни с кем. Я боюсь просто, что если мы поговорим с кем-нибудь, то это может плохо кончиться. А то бишь, здравствуй. Висит окошко со связью учетной записи с Shift. Оно так и висит, да? Странно, вроде как, так как игра поменялась, должно было убраться. А, я не уходил? Я это плохо помню, называется. Слушай, ну это расширение для борды. Я только не понимаю, почему оно не вырубилось. Я же и в игру не играю, оно должно было типа вырубиться автоматически. Оно не у меня, оно не у меня висит, оно висит лично у тебя. То есть, как бы ты его у себя с экрана убери, там нажми либо ОК, либо, я не знаю, что, либо крестик. Оно должно чисто у тебя. А вообще перезагрузить страницу, по идее, должно исчезнуть. Скрёз отличная вещь, каждый день новые приключения. Да. Перезагрузить страницу попробуй, она должна исчезнуть. Убрал. Все, отлично. То есть это расширение Твича. Оно у каждого... Оно у каждого свое на экране открывается. То есть это... Не от меня зависит. Так, фургон Линнет. Чувачок в кепочке. Пристают ко всем, до кого дотянется. Да. Но я говорю, оно, по идее, должно как-то было автоматически перестать работать, когда я Когда я перестала в борту играть. Так, чувак. Я боюсь к кому-либо подходить здесь. Я боюсь, что это может что-то испортить. She fits right in. Anna always fits right in. Лично для меня кошка решила быть понастойчивее. She definitely has the air of someone who's in charge. And it was going well. It's just, I don't know, hard. It doesn't get easier. Oh, this is Sam. He's a friend. We used to date. That much is painfully obvious. Is it? Yeah, it kind of is. I'm Lynette. What are you here for, Sam? I read the article Anna wrote about you and this place. Wait, you read it? When? Nick's fishing shack. Oh. You never have any trouble with anyone. No one takes advantage. As long as they can follow a few simple rules. Even if Dickie lives on the fringe of our community, he is one of us. All he wants is to be left alone. I would think you, of all people, would understand. What led you to create this community? I found there were souls in need of help after the mine closed. The world is a cruel place. We all need a touch of kindness in our lives. You're definitely that, Lynette. Thank you, my dear. But don't sell yourself short. Your article brought Kayla here, and even some generous donations have come in. Did you get your answer, Sam? Ну, пожалуй, не буду про щедрые подарки уточнять. I'll go now. Thanks for indulging me. Naturally. So Dickie lives here, but his place should be isolated from the others. I need more info to figure out where Dickie is. Возможно, Dickie could укрытие. be here, but I need to be sure. Every second counts. Так, давай тогда спросим. Может быть, все-таки кто-то мне что-нибудь скажет. Watch it. The place is full of wood shavings. Why do you have an open flame? I don't remember asking for your opinion. Fair enough. I'm Kayla. What do you want?
You seem to enjoy wood sculptures. You'd have to be an idiot not to. And creating something out of nothing and then turning it into something else? That's as close to real magic as we can get. So, you gonna tell me what you're here for? I'm looking for a guy named Dickie. Don't know where he is and don't care. He might be off with his stupid quad bike thing for all I know. Quad bike thing? Loud, goes off-road, has 4 wheels, makes you look like an asshole. Occasionally leaks gasoline and would have burned down the whole camp. Tyler didn't save his sorry ass with his fire extinguisher. Well, I'll see you around. I don't feel like you have to. Так. Привет, Сэмюэль, это Бесс. Я пишу по поводу Денниса. Есть сведения, что вы вчера подрались и что ты все утро его искал. У нас есть к тебе несколько вопросов. В ближайшее время ждем тебя в участке. Ну, неудивительно. The clock's ticking. Cops will start looking for me soon. Dickie must have one of those off-road quads. He could still be here right now. I'm getting there. Just need a bit more info to close in on Dickie. Dickie could be here, but I need to be sure. Every second counts. Makeshift ashtray. Probably keeps down on fire risks. Логично. Now that's a man that wants to be left alone. Давай тогда не будем с ним разговаривать, а то он не любит лишнего внимания. Я побаиваюсь таких, которые не любят лишнего внимания. Столики. Блин, ну это тоже выглядит рискованным. Ну давай попробуем с ним поговорить. A guy who wants everyone to know he's ready for a fight. Tyler, right? Jackass, right? Some people call me that, yeah. Huh. I'll bet. Ты знаешь, откуда они знакомы с Анной? Написала статью. Что за борту вторую включал, осталось висеть? Не знаю, может быть. How did you and Anna meet? You're not the type she normally hangs out with. Maybe you're not the type she normally hangs out with. You ever consider that? Trust me, I have. How do you end up in a place like this? None of your goddamn business. Just tell me where Dickie is and I'll leave. Either that or you'll leave when I break your face. Look, Anna's a friend. She spent some time down here with us to do that interview thing. Told my story, did good by me. By us. And that guy that came after her, Nick, he's solid. Came down here 3 or 4 times. Taught me a great recipe for bass. But you're just some asshole. Dickie's one of ours. Don't think you're getting anywhere near his trailer. So beat it, before I break your knees. So Dickie is in one of the trailers. That narrows down my search. I know enough to make an educated guess. Dickie's gotta be in one of these places. Quad. Isolated. Someone lives here. That's where Dickie's hiding. Time to pay him a visit. I only know you by reputation, and what I know I don't like. You don't get to just gallivant around here however you damn well please. So back the hell off, or I will fuck you up. Но давай, наверное, не будем говорить, что это про Дики, потому что это не нужно, конечно, с ним поговорить. Но, во-первых, как бы меня сюда пустили. Лин знает, кто я. Какого хрена меня здесь вообще блочат? Hey, I don't want any trouble, just sorry. I should kick your ass out of principle. Hey man, this guy ain't worth it. Just forget him. But if he doesn't get the message soon, I'll help you work him over. Got it. Got it. I'm gonna get past these two if I want to reach Dickie. I need to get them to look away from his trailer. Around Kayla's tent is the most efficient spot for a distraction. It's
the opposite end of the camp. They'd have their backs turned to me, but I still need a place to hide. They'd suspect me right away. Cabin stands right in the middle of the camp, far enough from everyone for them to not notice me. Close enough to reach Dickie before they come back. It'd be my best shot. I have a plan. All that remains is to figure out the details. Так, окей, хорошо. Собираем данные. Что мы делаем? With all the flammable lacquer and varnish, this thing catching fire is sure to divert attention. It's out of the way, so no one should get hurt, but there will be lots of chaos. I just need to work out the exact details. It won't take long for the fire to reach those, and when it does, they'll go up in flames in a second. Need to account for that. These shavings would be perfect kindling. If I lit the wood shavings, the varnish on the statue would catch fire. Varnish. Can's empty, probably used on that statue. Very flammable stuff. Так, The statue will be collateral damage once the fire spreads. No other option. блин, ну вот сову вообще обидно так-то. These shavings would be perfect kindling. I can get the fire going, but it won't do any good if they put it out right away. I need to check for ways they could put it out. The fire needs to burn long enough to distract, but small enough to be manageable. Don't want to see the whole place go up in flames. Ну, надо смотреть тогда, что мы тут можем. Так, шланг. If I sabotage Lynette's old hose, she'll have to find something else to put the fire out with. Так, бытовка. Shovel, hose, bucket. Nothing useful, but there's enough room to hide in here. It's deep enough. Could squeeze in here. Лопаты и так далее могут понадобиться это для... If they're in a panic, they might not see me hiding under this. I saw a fire extinguisher in here earlier. If Tyler gets it, the fire might not burn long enough for me to reach Dickie. If I hid Tyler's keys, it'd take him longer to get the fire extinguisher from his trunk. Так, и что теперь? I've got everything I need, but I won't be able to do it by myself. I need Anna's help. Вот она, конечно, не порадуется сейчас этой новости. Hey, Anna. Can I have a quick sidebar? I found him. Where? The goon squad won't let me near it. Lynette isn't gonna be any better. They look after their own. I can get there, but I'll need your help. What exactly are you planning? Он задумал маленький пожар. Setting the bear statue outside Kayla's tent on fire would work, but it's critical I wait for Anna to act first, or I won't have enough time. Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started. I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me. After that, I'll hide in the cabin. Так думаю, надо спрятаться за занавеской. It'll give me a window of opportunity to run to Dickie's trailer unnoticed. Так, значит, что нужно? Что должна сначала сделать Анна? Раскрутить шланг. Потом ключи. Нет, раскрутить шланг. Lynette will go for her hose. She's right next to it. Definitely a problem.
Tyler will immediately run to his van to get the fire extinguisher. If he does get it, the fire won't burn for long. Не, надо не шланг. Надо огнетушитель все-таки. Это чуть-чуть это, потому что Лин это она довольно не сильно быстро будет все-таки это. Когда останусь один, это что? За занавеской спрятаться, я так думаю. Так, ну давай посмотрим. People would move differently based on what Anna does. I need to keep it in mind. Давай вот так. Посмотрим, сработает, нет? Благо мне не надо самой это все делать, они как бы сами разберутся. Это радует. А то я бы тут не наделала. Да в смысле? People would move differently based on what Anna does. I need to keep it in mind. А что тогда? Но если раскрутить шланг, а не спрятать ключи, то как бы тоже же проблема. Ага, а тут надо тогда, когда останусь один. Когда останусь один. Так. Посмотрим. Это как-то ускоряется, не ускоряется, не ускоряется никак. Приходится каждый раз просматривать от начала до конца. Ну да, вот так вот удачно. That'll do it. No one will see me get to Dickie. I need to time everything carefully. I'll only get one shot. You'll have to be cautious. I need you to sabotage the water hose. Unscrew the cap where it attaches so there's no pressure. Okay, but why? Do you trust me? Yes. Then trust me. Да беги уже. Поджог уже, беги. Someone help! It's burning everything! Help! Something's wrong with the hose. I'm not getting any pressure. I'll be right there. Just hold on. Hurry! Hurry! My bear is burning! Сова горит, сова. Пофигу на медведя, сова горит. Сова горит.
Эх, у меня будут проблемы явные из-за ентова... Ой, господи. Здравствуй, друг. Oh, shit. Shit. What the hell? I've been looking for you. We need to talk. Oh, no, look. I'm real sorry I clocked you and shit. Clock me? You were the one that broke into Anna's house. You took something from Nick's computer. What was it? Where is it? I didn't know what was gonna happen, man, I swear. I'm a nobody, all right? I'm just a guy trying to get by, that's all. I just want to take care of my moms and live life, man. And I've been trying to find a way out all my life. I just agreed to talk to him, but just like a quote or something. I didn't know he was gonna put so much together. He was gonna pin us to the wall. And now I'm as good as dead. You don't understand, man, I can't. Stop rambling. What did you take? His notes about his article, about the dealing and the drugs and names of dealers, and sellers, buyers, everything. I had to, or I was gonna be next. You gotta believe me. What'd you do with them? Where are they? I don't have them, man. I left the stick at the dead drop up at Makeout Point. He'll pick it up soon, and then it's done. No proof, nothing. Who's coming for it? Tell me who's coming for it. My boss, Declan. His name is Declan. Declan? Yeah, the cop. You know him, everyone knows him. Oh, man, I'm totally fucked now. When he hears I snitched again, I'm fucking done. But how was I supposed to know Nick was gonna stir shit up? Are you saying he's involved in Nick's death? Tell me! Come on. Just let me go. Please, I already told you everything. So just let me go, all right? I really gotta leave town before he finds me. I'm begging you, man. Let me go. Let me go. Help! Anyone! Help me! Shut up! Hey, asswipe! Should have known. Damn firebug. I'm gonna kick the shit out of you. Sam, we have to get out of here. Shut up. Your ass ain't any better. You brought him here. You've had this coming. I can explain. Oh, you'll explain all right. Someone give me my rifle. We're leaving. God damn it, woman! Ну, когда хотела, действительно, что я хотела там объяснить? Вот что бы я объяснила, а? Ну вот серьезно, что бы я вам сказала? По-моему, у меня нет какой-то информации, которая была бы им полезна. А меня бы не поставила. It doesn't make any sense. None of it does. Why would Declan do that? He was always a stand-up cop. Now he's a crime boss? No time to think about it. Right now, we need to get to that dead drop. Nick probably gathered enough evidence to reveal what Declan was up to. Our word against his won't cut it. That stick is the only way we'll take him down. Or maybe you could just stay out of this? Declan's trying to save his skin. If you go against him on that promontory, he'll be trapped in a corner. This isn't a game. This isn't a puzzle. And you're dealing with a man whose go-to solutions to problems has been to kill them away. Is this why you told Joe you wouldn't keep Anna safe? To not feel guilty? You can't bring Nick back, but you can still save yourself and Anna. Breathe. Focus. Think it through. Declan's already killed 2 people. Да принеси мою тоже, пожалуйста. Sam? А спасибо за рейд! Спасибо, Ричи, огромное. Stop zoning out. We're just about there, and I need you to help me figure out our next steps. Next steps? А мы тут в детективы играем. Might put a bullet through your head. Хотя, по идее, мы репортер. Too dramatic. It'll probably be something quiet, simple. Make it look like you killed yourself. Took too many pills. Who'd question that? You're not thinking clearly. What are you looking at? You're focused on finding the facts and not focused on the very real dangers. You need to focus on the road, not on whatever daydream you're lost in. Just stop. You're the one that needs to stop. Sam, Я не могу просто... Бляха-муха, 2 урода, ну серьезно. Один в башке, вторая рядом сидит. О, привет, Ричи, здравствуй. Как они заколебали, господи, ну нельзя неужели просто подождать? Почему очкарик подождать не может? Хотя, ну, мысли тебя никогда особо не ждут. Но это же такой писец просто, они такой балаган устраивают, он сейчас реально врежется куда-нибудь. Stop it. Sam, stop! Sam, there's a turret. Stop! Sam, stop!
killed. I need a moment. Take your moment, but make it quick. We're already at the promontory. We need to find that dead drop before Declan gets here. Зачем? Господи, он грузит мне бошку. Опять паника. Опять приступ паники. Кошмар какой. Так, и что? We need to talk. Yes, Sam, it's time. What's happening? Sam, I can't. Where are you going? Get back here. I'm trying, but it's not working. No! Losing control of my own mind. Where are you? Can you hear me? Так, ну и чё, и куда его унесло? Понятно, куда он улетел? Can you even hear me? Как его зовут-то хоть? Fine. I'll come to you. What? I got a feeling I'm not gonna like this. Okay, do not freak out. You've been through this before. Ugh, I'm back in the same room again. Stick to the fundamentals. Breathe. Focus. You can make it out. Так, сейчас посмотрим, It still справишься keeps ли going. ты. It feels like I'm trapped in a Давай maze. направо. Question is, where does it lead? Так, это There you are. здрасте. You and I need to talk. What? Понятно? happening? Нет, не здесь. Хорошо. Опачки. Здрасте. Путь, путь. Давай Remember сюда. the facts, Sam. That's how you'll get through this. Меня машина не пускает, да? Понятно. Давай туда, да-да. Losing control of my own mind again. I'm almost making it a habit. Спокойствие, нормально все. At least I'm not being chased this time, Тупик. right? Давай обратно. Wonder what's in store for me now. О, твою мать. Так, окей, хорошо. И куда? И чё? И ну давай сюда. Окей, давай сюда. And I'm back to square one. Так, нет, давай по порядочку сюда. Сюда. I'm always starting from the same position and looking at the same door. Сюда. Сюда. Maybe it's not about which door I go through so much as which door I choose. Always tackle a problem head on. Of course. Они это... Упростили мне задачу, что ли? Всегда иди в одну сторону? There's no running away from it. Так, When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Угу. Очень помогло. Конечно. Так, Денниса кто-то убил. Ну, не я же убила, да? Не я. Мы это знаем. И он это... I don't need that right now. Понятно, спасибо. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break.
You have no idea. No one in this town does. В чем, кстати, мне интересно, вот Ник, он, по идее, делал расследование. Он разбирался, кто это. Он разбирался, кто в этом замешан, кто виноват. Так в чем его это? Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Так что не так в итоге? Непонятно. Он вел расследование, в чем он не святой. Так, понятно, извините. Тебя мы уже слышали. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. Я They нашла both дорожку, deserve to отлично. be happy. Да, согласна, имели. И были вполне. До поры до времени. Is that? Виды. О! Молоточек. Your mother told me what happened. У нее появился отчим. Yeah. Well, she's just afraid you'll end up alone. She doesn't want you to be unhappy. Is she happy? Not always. I'm not always happy either. Being happy isn't everything. I'd say it's more important to find out who you want to be than to be happy. Here, I brought you something. It's so clear. I can see it all at once. That's what gives it strength. It has nothing to hide. It can see itself for what it really is. And that lets it see everything. It's not a flaw. It's a gift. Like a superpower, you know? When the world is a storm, you stand calm at the center. No. I need to have a real talk with myself. Where are you? Интересно. You and me, Sam, we can do this. What? Which one are you? Давай смотреть. Sam, come with me. Sam? Sam! Не то. Где же ты? Ну, у меня только этот не пропадает как-то. Никуда. Но это может быть... А вот и пропал. Follow me. За мной за кем? Sam? Sam! Этот тоже исчезает. Sam! Sam! Come with me, Sam! Sam! Come with me!
Так, mirror. Нашла зеркало. Может, двойное зеркало, потому что они типа должны быть близнецами? Но один родился, второй нет? Don't leave, Muley. I don't have a lot of friends. No one at school talks to me, and you promised. Don't leave, Muley. I don't have a lot of friends. No one at school talks to me, and you promised. Apologize. She's a kid, Sam. She wouldn't get it. Just say you're really sorry. Promise her that you'll be back. She'll like that. Explain yourself to her. Or try to. As best you can. She deserves that. It's not you, Bug. It's this town. It's Anna. It hurts and I can't stay. None of that is my fault. I know, but I still have to go. It's not fair. I understand, but it's not fair. I guess you finally win for once. Нет. Было не так, подожди. Неправильно. Или правильно? You're leaving town just like that. Not even an explanation for an old friend. He cares. Tell him how much you hurt. Apologize. He wants to know it's not his fault. Maybe tell him you'll call. Tell him the reasons. Give him a few and he'll be fine. Я думаю, вот это. I'm sorry, I have to go. It's not because of you, though. It's me. I just don't want to go into it right now. Don't worry, we'll stay in touch. No, we won't. Ошиблась. Не он. Tell him the reasons. Give him a few and he'll be fine. Давай так. Everyone in town is making my life miserable and no one trusts me. I gotta go. I see. Yeah, you do you? И не он. Блин, что бы сделать-то? He cares. Tell him how much you hurt. Everyone in town hates me. I think Anna hates me. I think I hate me. I have to get away from this place or I'm gonna die here. Inside at least. I get it. Just know I've always got your back, no matter where you go. Значит, все-таки там я правильно выбрала. Букашка была правильная. Окей, так. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. Listen to her. Sometimes there's not a right thing to say. Quick, toss the ring. Make a joke. If you don't manage to save face, it's over. И так закончилось. Tell her you want this. Be forward. She'll reconsider. If you don't, it's over. Так? Либо этот, либо тот. I thought that's what we were supposed to do. I'm sorry. I just wanted to fix things. Sam, did you really think doing something neither of us wanted would fix anything? Так.
I know you don't want to talk about it, but he's your son. I know the real you is here. The rest are just illusions. I have to focus. There's only one of you. I can't just choose them all. Think. Focus. А как мне подтвердить-то выбор? Я не поняла. Я могу только жмакнуть, ты не ты, и все. И как бы и чё? They just want to put useless labels on him. Could be good for him. I know you don't want to talk about it, but he's your son. I said this conversation was over. He's not having a good time at school. He has trouble socializing. What does that even mean? He's having some trouble making А, так friends, это не that's all. букашка была? Always talking to himself, to his imaginary friend. I had one at his age. If you had real friends, he talks to himself more than he talks to other people. You should consider what the one teacher mentioned. He doesn't need remedial classes. They just want to put useless labels on him. They're not remedial. They're programs meant to help him with his social skills. It could be good for him. My son is not going to be in some dunce class. You were there when no one else was. And you've been there every step I've taken since. Ясно. Воображаемый друг. Я тут что-то все слишком усложнила. Окей. I'm ready. Мне вот что интересно, они с возрастом не научились, что ли, как-то мысленно разговаривать между собой? Чтобы не это... Чтобы его не палили в реале. Вот в машине они ехали, хотя до этого, кстати, не палили. Они вот разговаривали между собой, все было в порядке. Что началось-то? Блин, а красиво. Вообще-то красиво даже. Термос. Термос. Okay. Hey. Hey. It's been a long road. I think it was always coming here.
you know? You got real closure with Anna, even if Joan thinks we're a prick. Now that's on me. I just do not get that girl. Why does it have to be so complicated out there? I'd say we've had a good thing going. It was tough, but you made compromises. You adapted to other people. Wasn't it nice to feel accepted? We've had our moments, but they never felt authentic. I understand why you'd feel that way. The two halves of your world, they just don't mix. There's Sam, the well-adjusted human, and there's Sam, the depressed, truth-obsessed misanthrope, who doesn't realize objective reality is a subjective myth. I'll tell you what the truth is. To be happy, sometimes you need to focus on people and not things. Facts. What? They're facts, not things. And they should matter to everyone. Yeah, well, they don't. They might not even matter at all. Tell Nick that. Look, you've been helping me for a long time. Even now. My world may fall apart, you'd still be here. Of course. Though you did handle your panic attacks just fine on your own lately. But we both know I can't be split in two directions. I have to pick a track. Go along with me. Be a part of society. Be happy. Let things go. Accept the expectations of others. Stop pretending you're someone else. Or keep looking for a truth that may not exist and leave everyone else behind. But seeing the world for what it is, being able to make a difference, no matter the consequences. It's time. Two roads, and you can only take one. Подожди, а в смысле, а почему у меня уже развилка? Что, игра заканчивается, что ли? Я не поняла. А почему у меня уже развилка такая серьезная довольно? Блин, ну... Если выбрать его, то это социальное, грубо говоря. А чертоги разума это... Получается, ну, грубо говоря, мозги выбираешь свои. Это странный выбор вообще, очень-очень странно получается. На мой взгляд. Ну ладно, давай выберем его сначала. Не знаю, получится. А если это... Просто сложно делать выбор, потому что я все-таки мало его понимаю в плане его своих действий. Ему сложно общаться с людьми. Это факт. Очень сложно. Причем ему не всегда было сложно общаться с людьми. Сложно ему стало после статьи, после того, как он уехал. Ему прям стало очень тяжело общаться с людьми. До этого ему было чуть попроще. Вот. А после статьи вот началось. И он как раз-таки не может никак из этого выбраться. Вот. И этот был с ним всегда с ним. Отказаться от него довольно сложно и тяжело, согласна. Но и это с ним тоже всегда было. Соответственно, это странный дают выбор отказаться от того, что с тобой было всегда. Вот. Но это воображаемый друг. Ну, надо расти. Хотя, ну, в принципе, почему бы не воображаемый друг?
Ничего плохого в этом, конечно, нет, но это очень сильно мешает как раз-таки в социуме, на мой взгляд, наличие воображаемого друга. Потому что когда он тебе под руку разговаривает, то как было в машине, можно было нарваться как раз-таки на это. Так что не, я выберу вот это. The truth is worth more than any of us. Damn society. Damn being happy. I was afraid you'd say that. But you have to be you. I'll see you around. No, you won't, Sam. But good luck. The world is an ugly place when you can really see it. Ну, это факт. Что-то детское в себе всегда надо оставлять, конечно. Иначе действительно становится скучновато. Не скучновато даже, страшновато. Так а что, теперь все со мной? Его больше не будет, да? Sam, we don't have time for this. No cell reception. If anything happens, we're on our own. Ладно, а что, у меня теперь все люди, что ли, будут кристальными? Вот такими. Это же, ну, это же странно. Declan could be here already. I should be careful. Finally Ну, pull как будто yourself out горит these days что-то. long enough to join me. I was worried about you. I think all that stress got me there. But I'm better now. I've got myself focused and together. I'm with you on this. It's good to hear you're back. So I guess this could be all of this madness coming to a close, right? Hopefully in the good way. Maybe we can bring Nick and Dennis some justice. I'm ready to see it end. We should get back to finding those files. Any luck yet? I can't find them anywhere. Did Dickie say where the dead drop was? He didn't. We'll have to keep looking for it. Did you already go through that side? I've been looking everywhere. So far, all I've found is a lot of gum under tables. Declan could be here any minute. Let's hurry it up. I don't see it. Burying it would be a lot of work for Dickie. Ну, нет. А может быть... This would be the classic choice, but no. Nothing. Так. A precarious path out into the dark. Not a bad metaphor for my life right now. Rotten food. Probably too gross even for someone like Dickie. Лимонад. Мишка. Nowhere to hide a USB stick here. А вот и флешка. Found it. You did? Let me see. With this?
We'll be able to put Declan behind bars and clear your name. Come on. Hold it there, boss. Whoa. Declan. Now, you two just relax. We're here for the same reason. Now, all you have to do is give me what you found in that there lockbox. You... How could you look everyone in the eye and lie to them? You went to his wake? You drank with his friends. Yeah, it was harder than you think. Tell me what happened with Nick. Why did you kill him? Same thing that happened to you. He saw an opening and jumped in it. He started asking questions, never actually thought he'd find answers. But he did. And then he kept playing with fire, so he got burned. So that's it. You killed him because he did his job. Don't start thinking I enjoyed doing it. It just had to be done. It was just the same as with that drunk fool Dennis. All I wanted was to see how much he knew and get him to keep his mouth shut. Turns out he knew more than he should have. It doesn't have to end the same way this time. There's always another option. Almost sounds like you wising up some, Higgs. Doesn't look like you're willing to take the same fall from 2 years ago. Fuck that common good shit, right? You're no different from the people you used to put in jail. How do you live with yourself, knowing what you sell is destroying people? Grow up, Sam. Anyone would do the same if they had the chance. Everybody's happy to shake my hand and say how grateful they are. But as soon as you turn around, they'll stab you in the back. Eventually, I realized that's how people are. The only thing left is to adapt. Help keep a lid on things. And if someone's got a profit, might as well be me. Nick and Dennis, that part wasn't supposed to happen. But here we are. And I'm done leaving behind loose ends. You asshole! Так, ну-ка давай смотреть, что у нас там по порядочку. Его надо вырубить. Его не надо убивать, его надо вырубить. Move fast. Stay one step ahead of Declan. If I make even a single mistake, there are no second chances this time. He murdered Nick. He murdered Dennis, and he'll murder us. If I can predict his next moves, we might be able to get the upper hand. Who he is will tell me what he'll do. Так. Throwing a rock at his head could disorient him. Так. I could try going for his gun. I could tackle Declan to get him off Anna. Так, Declan came to tie up loose ends that night. Asshole shot me with my own gun. There's a good chance he took it. Still has it on him. You need to watch out. You're no good to anyone dead. Take it from me. у него, то есть, пистолет, получается, все еще, да? Muley, it's time to give it your all. Don't underestimate Declan. He's stronger than he looks. Anna's got maybe a couple of seconds tops before he overpowers her. You gotta find a way to stop him, Sam. He'll kill you both. Ну, блин, я не знаю, давай попробуем прийти на помощь Анне, наверное. У него второй пистолет в руках. Если бросить камень, это его может разозлить только, а не оглушить. И Анну он может при этом все равно побороть. Давай пробуем. Если это I can сделать... keep him busy a bit longer. I'll be able to close in on Declan. Проиграть действие. Get down!
Понятно. Да, не вариант. Так, тогда камень. Чертоги разума. Declan can't see me. I have to use this to my advantage. А, да? I should strike him on his blind side and use the element of surprise. But that'll only work if I can predict what he'll do next. Think, Sam. Anna's been shot. I need to help her, and fast. No more mistakes, Sam. If I can predict Declan's next action, I'll have a chance to get the jump on him. Declan might go for his gun. Declan might continue going after Anna. That man is a monster, and he'll kill you and my little girl as soon as spit. But he ain't dumb. If he uses his service gun, it'll be traced back to him. And he's been covering his tracks so far. Ну да, он будет постараться это так. Declan might attack me now. You don't have to fight, just leave. None of this has to ever hurt you again. I'm done running. Да, убегать не вариант. Так, а что у нас? You know Declan's killed 2 people already. Put them in the dirt. But he kills for reasons, yeah? He wants to destroy the evidence. Since your girlfriend has it. You better act fast, man. Так, значит, по моим придумкам... нападает на Анну. Вот. Так что вариант, в Declan goes принципе, after есть. Anna. My best move is to strike from the right. Давай, ладно. Если что, я надеюсь, что я смогу переиграть это все дело. Wait. Here. Take it. Son of a bitch! If I don't do something, we're dead. But if I do the wrong thing... Так, ну окей. I have to stay focused. Account for all the elements at play here. That worked, but Anna's bleeding out. I need to take care of Declan quick. I could rush him and try and take his gun out of the equation. Так. You have to save Anna. We dragged her into this mess. I dragged her into this mess. If you can distract Declan, Anna might have time to get the gun. Keep his eyes on you, Sam. Ну, да, я, в принципе, так и думала сделать. О, малышка. Anna's It's really hurt. That ugly yellow phone may be the only way Way to get her help quickly enough. That big jerk's not stupid. He'll I'll probably keep an eye on that phone. I could try calling for help. Ну, не прям сейчас же, но... I could get behind cover. Я не думаю, что метнуться в укрытие хорошая идея. Мне нужно его именно отвлечь. Пистолет. If I can get close enough, I can stop Declan from using his gun. It's definitely risky. Да, риск большой. Давай. Я думаю, что так и сделаем. Если выстрелит, то выстрелит. Ничего не поделать.
Умничка, девочка. Hello? A woman has been shot. I need an ambulance. Just hurry. Okay, good. Stay with me. You have to stay with me. I'm fine. Don't worry. Anna, Anna, please. Хоть бы не умерла. Ну, пускай жива останется, пожалуйста. Позязя. Is Carrie James at 1043 WVCK, the Basswood Sound. You heard the news today? The local cop who died in that fatal shooting last week was apparently the head of a small opioid ring right here in Basswood. Crazy. It's believed he used his position to bring in drugs from all over the county and that he murdered 2 people in an attempted cover-up. Good news, however, the journalist who was wounded while confronting the rogue cop was released from the hospital today. О, уже она выжила. Это хорошо. Это хорошо, что она выжила. Looks like I'm not the only one who's come to visit Anna. Он будет на меня ругаться. Он точно будет на меня ругаться. Скажет, что я ее не уберег и все дела. Sam, hold your horses. Anna's busy with the sheriff. You should probably give him a moment or two. Sure, Joe. How you been? How have I been? Son, I appreciate you being here for Anna, but it don't change what happened. My girl's hurt real bad. Why didn't you promise? Did you know you couldn't protect her? Honestly, I was terrified that I wouldn't be able to keep that promise. Next time, maybe find someone else's daughter to get shot. I didn't force Anna to come with me. She was there because she wanted to be. She was there because you started rocking the damn boat again. Go talk to my daughter before I change my mind and kick you out. Ну, понятливый, в принципе, мужик. Sam, I've been meaning to call you. Have you talked to Joan? I haven't heard from her since last week. Why? What happened? She ran away after she heard about Anna's. She left. Do you know where she is? At my sister's. Sam, I don't even know what to do. She won't return my calls. Your calls? Kathy, you have to go talk to her in person. You think I don't know that? You don't understand. It's not that easy to leave. You've always managed to get Joan to talk to you. Any advice? Лечиться от чего? You can't keep blaming her for everything. You also have to work on your own issues. What? Who are you to say that to me? You don't know the first thing about me. I know Joan feels you don't listen to her. She told me last week she already wanted to run away. She even told me about your pills, Kathy. She did. And you didn't think to come warn me? This shows how much you really care about her. Anyway, I was going to take some time off work, get myself together. After everything that's happened, I figured it's time I got a hold of things. I didn't need you to tell me that. Take care of yourself, Sam. Мне не нужны с ней нормальные отношения, в принципе. Но хотя нам же запретить мне видеться с девчонкой. Ну так-то я 2 года с ней не виделась. Я думаю, я переживу. Так, и шо, и куда мне? И чё? Дверь-то не работает. Дверь не работает.
Мне, видимо, со всеми надо... Такое ощущение, будто он на что-то упирается, но не упирается вроде как. Walter. Samuel, my boy, as I live and breathe. I kept meaning to call, but phones are so impersonal. How are you holding up? Well, let's say that I've had better weeks. Not a hard thing to believe. You went through something terrible, but I'm glad you came out the other end. I've had a brush myself with the Maker here and there, and I would never call them fun. Not fun at all. Life-affirming, though, definitely. Even for those close to you. It leaves a mark. Now, 2 members of my family of heart are gone. One is wounded. It might be time for me to finally hang up my saddle. The Basswood Jungle has printed its last pages. It's making you think it's finally the right time to retire, huh? Believe me, it doesn't feel right one bit, but my flame has run its course. Without Nick, without Dennis. Can't run a paper by yourself. Nor would I want to. Well, I've taken up enough of your time. I'll leave you to the other guests. Drop me a line sometime. Drop me a line. Так, Уолтер. Так, с этими двумя я поговорила, мелкой нет, а я And you больше make sure никого... to push yourself. Get some fresh air. Don't let these doctors keep you cooped up for too long now. Oh, Sam, you're finally here. I was looking for you. Now, I know you've been through hell and back. I know that. If there's anything the Basswood Police Department can do for you, or even just little old me, you give me a holler, all right? For now, well, I got some good news for you for once. We found Declan's fingerprints on Dennis's gun. And since your testimony and Anna's corroborate Dickie's statement, no charges are going to be filed against you or Anna. It's clear self-defense. Still hard to believe a man I trusted was running a drug ring. Here. Нервничает. Хочет за свои ошибки. Боится, что ее не выберут шерифом. А в смысле, я не понял. У меня к вам много вопросов. Не ждите от меня сочувствия. Я расскажу все без утайки. Расскажу кому? Куда расскажу? Статью напишу? О чем? You and the Basswood police have a lot to answer for. A lot. We do. Declan pulled the wool over all of our eyes. All I can say is we're all just people. Ain't no such thing as the Basswood police. Just people entrusted with power. And Declan, as terrible as it seems he was not always a bad person. My sin is failing to see the man he became, rather than the one he once was. Don't make it sound like a small oversight. He was part of a drug ring. You're entitled to your opinion. Everyone is. Know I do my best. Well, I'd love to stay, but I'm afraid duty calls. Look after yourself, Sam. Тут у него камера висит на этом, на галстуке. Шо? Кто? Кому? Чего? Не знаю, что ты ей сказала, мама не позвонила, вся в слезах. Предлагает мне жить у тети. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. А хрен ее знает. Может, и знаю. А что она предложила жить у тети? В смысле, я сказала ей ехать туда. Короче, походу, я на плохую концовку пошла. So, I wasn't sure you'd show up at all. I meant to get here before, but... You look better? Better than last week, I guess, but that's setting a low bar.
It could have been even worse if you hadn't. You saved my life. I'm also the reason you were in danger. Except you aren't. Dickie would have still broken into my house. It's true. I really wish we'd gotten what was in those files. The guy who was behind it all broke his neck trying to kill us. Case closed. Yeah. I mean, I guess. You guess. You're alive. Let it go and enjoy having lived. I am. I am enjoying it. Yeah, I can see that. So what are you gonna do next with your unshot and healthy body? Статью Ника закончить. Без тех материалов не получится. Которые он спер. А где еще что взять? Не самая, наверное, хорошая идея закончить статью. Вот, Ника. Нет. I'm gonna get myself together. I've spent enough time moping. I'm glad to hear that. I should go. I had a feeling you would say that. You stay out of trouble, Sam Higgs. And maybe don't wait so long to darken my doorstep again. I guess we'll just have to see, won't we? Так, ну и что теперь? Надо уезжать, да? Надо к машине идти. Ну да. Зачем мне дали бархотку? Тут возможность пройтись. Непонятно. Чего я Mr. такого-то? Higgs. Not surprised to see you here. I'm a little surprised to see you. Just giving my well wishes to Miss Miller. You did the right thing rooting out that ruffian. The town is better for it. Right or wrong, it doesn't feel good. People got hurt. That may be true. Still, what you did helped everyone. Really bolstered the common good. Мне не нравится этот Be мужик. proud. Поначалу казалось вроде норма, а сейчас вот что-то не нравится мне этот мужик. И ему, походу, тоже не нравится. Common good. I've heard that before. Good. Common good shit. That common good shit, right? I know what she'll say. Calm down. Think of the common good. Don't understand. It's not that easy to leave. Kathy, could she be the supplier? Get out the way. Something's missing. How did Declan know I was meeting Dennis? I heard you messed up Dennis pretty good last night. Ну да, все ведет к аптекарю. А вот Хью видел. Go check on Joan. Who overheard me and Dennis talking? Who told Declan?
Yep. Your barroom brawl. I did best to prevent you from following that other man outside. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. Nick suspected a drug ring flourished after the mine closed. Honestly, afraid you'd end up like your friend. Good. Young man, is everything all right? Блин, а я не знаю, вот ему-то что говорить. Надо к шерифу, на самом деле, идти, с ней разговаривать на эту тему. Все связи ей объяснить, сказать, что вот так-то, 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 так-то. Вот так это все дело связывается между собой. Это все косвенно, конечно, доказательств нет. Но ей тогда нужно будет хотя бы начать копать. Городок маленький, делать надо что-то. Вот. Тут все не просто так. Нужно искать. Поговорить с тем же самым дилером, с этим парнем. Вот. Он боится. Он реально боится забрать его под какую-нибудь, не знаю, опеку, охрану. И вот это вот. I was lost in thought, and I've been lost in thought a lot lately. Oh, yes. I'm sure you have a lot to think about. Nick never put it together. He was too close. It was you. What exactly are you trying to say? It wasn't enough to be a pill mill like every other two-bit pharmacy. You've been skimming. Extra boxes lost, records forged, ending up with Declan. Now, that is a very serious accusation. The kind that, without proof, would never hold up. Нельзя сдавать ребят, я думаю. Хотя, с другой стороны, это может сыграть как подстава. Ну, то есть его заманить на это все. Вот. Кэти нельзя подставлять, давай Дики. I saw Dickie picking up a box from your pharmacy. I know he was a dealer. I can draw a straight line through him. 3 people are dead. Their trails all lead back to you. You seem to have me confused for a criminal mastermind. I'm just a small-town businessman. I go where there's opportunity. And I've helped this town. I've created jobs. I've invested. I never forced anyone to do anything. I've only given people what they wanted. What they needed. I was here. I rolled up my sleeves and I got to work. Where were you? It doesn't bother you, does it? The things you've done? I'm not asking for you to explain. I just wanted you to know. I wanted to look you in the eye before I brought your whole world down. Joe, Kathy, Joan. Don't you threaten them. I would never, but you do. Why do you think Nick never wrote his article? Never went to the police? Kathy was always in the way. You used Kathy as a shield. Come now, you knew him. You think he was so easily misguided? A little girl's future and a girlfriend with an aging father? Both cost money. People always find ways to get what they want. The question is, who profits? Criminals? Mobsters? Lowlifes? Take out the middleman and a worse one slides in. Nick understood as much. He wasn't like that. You didn't know him. Did you? He was going to bury the story. Nick is dead. What he did or didn't do at the end doesn't make a difference now. That's true. What Nick did is irrelevant. What matters is what you'll be doing. If you drop this misguided effort to accuse a kindly old man of heinous acts, I promise Kathy, Joe, and Joan will want for nothing. However,
if you follow through with this foolishness. I only doubt I'd spend even a single day behind bars. I'm old. I have money and lawyers, and when I speak, people listen. But what of Nick, who took bribes, buried the truth? What will his daughter think when I have no choice but to reveal he is just another dirty reporter? And let's not forget poor Kathy, who worked directly for me. It would at least cost her her job. Isn't being a single parent hard enough? Don't throw their lives away, Sam. Learn from your mistakes. Не-не-не, чувак, You can do не-не-не-не-не. whatever you want. I'm gonna finish what Nick started. Maybe you'll go to jail, maybe not. But people will know what you did. And they'll all know the common good never factored in. You did it all for yourself. And I'll make sure the life you've built burns for it. Я не буду идти у него на поводу, нет? Обломись. Хочет разрушить жизнь чужих людей, разрушай. Well, folks, I hope you got your seatbelts on, because we've got one nasty story coming up. 2 years ago, West Virginia, a small mining town loses its mine. Income plummets, unemployment skyrockets. The stage is set for an unscrupulous pharmacist to roll into town. Two years later, over 1 million pills were shipped to the small West Virginia town of Basswood, many sold right here on our streets. The article by journalist Samuel Higgs goes on. Information brought to light in this article led to the investigation of Hugh Kirkland, a seemingly respectable senior who turned out to be the mastermind behind this pill mill scheme. The Basswood Police Department is now under investigation. How the small town of Basswood can recover from such a blow is anyone's guess. All right, time to kick up your feet on the dashboard. Да, к сожалению, под удар попали люди, так же, как и с шахтой. Ну, а что делать? Я не знаю, блин, я не без понятия, какие бы я сделала в реальной жизни. Вообще не знаю. Но в игре я посчитала, что так нужно, так правильно. По-другому, ну как бы, а что, уехать, оставить все как есть? Ну так мать с наркотиками сляжет, девчонка потом под это может попасть. Вот. Ну, такой себе вариант, на мой взгляд, развития событий. Чуть громко. Чуть-чуть громко. Музыка прикольная, но громкая. Так что да, какой-то так в итоге развитие событий получилось. Не знаю, правильно, неправильно, но я не согласна идти на поводу этой истории. Зачем? А смысл? Ну просто, ну реально, если согласиться с ним, то они все равно пострадают, так или иначе. Они уже, в принципе, пострадали все. Джо, у него и так ноги сломаны. Да, единственное, что с Джо получается, это оплата этого... оплата его лечения. У Джоан получается оплата ее обучения, он обещал помочь. У Кэти это работа и так далее. Но Кэти, например, его безумно боится. У нее от этого испортились отношения с Джоан. Сейчас в итоге у нее будет возможность это все как-то наладить, более-менее. Вот. Но с другой стороны, она еще и подсела, конечно. То есть ей нужно начать лечиться и начать что-то делать с общением с дочерью. И все это починить, если вдруг она отвяжется от аптеки. Отвязаться от аптеки, ну, как бы, если у нее по-другому не получается, вот, собственно, ей выход. Ничего, конечно, хорошего в этом нет, но и ничего плохого в этом тоже нет, на мой взгляд. Вот. Можно по эпизодам переиграть, если вдруг захочется. Обзорная площадка. А что за книжки? А, это предметы памятные.
где можно что найти. Ага, вот она, пометочки, где можно найти предметы. Окей. Ладно. Ну, сюжет прикольный, но игра, по-моему... Ну, во-первых, она короткая, но это ладно. Но, по-моему, она немножко какая-то монотонная. То есть, вроде сюжет и интересный, но играть в нее скучновато. Возможно, если бы это... Она монотонная имеется в виду не по сюжету, а монотонная по геймплею выходит. Как-то интереснее играть в... Как сказать? Вот в Life, если сравнивать с другими киноиграми, типа Life is Strange, например, и так далее, в Life is Strange было хорошо играть. Довольно интересно. Ну, там и геймплей, в принципе, он простой. Здесь геймплейные есть немножечко косяки из разряда как раз-таки не срабатывающих там кнопок в какие-то моменты. То есть, ну, это настраивается, доводится до ума, но никто не довел, потому что игре сколько уже лет? Ей, по-моему, пара лет точно есть. Но так и не доведено до ума. То есть у них какие-то проблемы с нажатием кнопок, выбиранием действий и так далее. Неинтуитивно, непонятно, что там и как в каких-то моментах. Смешанные, короче, от нее ощущения очень смешанные. Вроде и да, вроде и нет. Переигрывать я бы в нее не стала. Если Life is Strange иногда думаешь, что взять и переиграть, то в эту игру бы я переигрывать не стала. Ну, такое. Короче, такое. Ощущение такое.